హాయ్ గాయస్, చాలా మంది చాలా రోజుల నుంచి ఏదైనా కుకింగ్ వీడియోస్ పెట్టమని, ఏదైనా డిషెస్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు వీడియోస్ పెట్టమని చాలా మంది మెసేజ్లో ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. సో ఆ ఫోర్స్ బాధ తట్టుకోలేక ఐ డిసైడెడ్ టు డూ సంథింగ్. ఏంటంటే మన ఇంట్లో యూజువల్గా మన శ్రీమతి గారు ఉంటే అన్నీ చేసి పెడతారు. శ్రీమతి గారు లేనప్పుడు మనం అంటూ బ్యాచులర్స్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి, ఈజీ ఫుడ్ ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. యూజువల్గా మనకి ప్రతి షాపింగ్ మాల్స్లోని ఇక్కడ అక్కడ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్లో మనకు దొరుకుతుంది. ఇట్స్ ఈజీ జస్ట్ పేక్. ఇట్స్ కాల్డ్ వెరైటీ ప్యాక్ మ్యాక్యామ్ది. సో ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మ్యాక్యామ్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా అనమాట, సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ స్మైలీస్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఫ్రైస్. ఫస్ట్ మనం స్టవ్ వెలిగించి ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆయిల్ పోసుకోవాలి. సో కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఏం లేదు, ఈ స్మైలీస్ని ఇందులోంచి తీసి ఇందులో డ్రాప్ చేసేయాలి. సో అవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి స్మైల్ అని అతుక్కోకుండా అప్పుడప్పుడు అలాగా సపరేట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఎప్పుడో బిగ్ బాస్లో నా చేత శ్యామలా గారు, దీప్తి గారు, గీతా మాధురి గారు వంటలు చేయించారండి. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ క్వారంటైన్లో ఇప్పుడే చేయడం. సో నాట్ బ్యాడ్, టచ్ అయితే అలాగే ఉంది. కాకపోతే ఈ టచ్ని కంటిన్యూ చేస్తే ఇంకా బెటర్ షెఫ్ అవ్వచ్చు అనమాట. బట్ యాక్చువల్లీ బ్యాచులర్స్కి చాలా ఈజీ ఫుడ్. అండ్ ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కానీ లేకపోతే మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు మంచింగ్ కానీ చాలా ఉపయోగపడతాయి. అండ్ జస్ట్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్లో యూ కెన్ గెట్ మ్యాక్యామ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ యూ క్యాన్ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ ఆయిల్స్ మరగపెట్టి ఆయిల్లో డ్రాప్ చేయడం, అంతకు మించి ఏం చేయక్కర్లా. ఇందులో మీకు చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతాయి. పొటాటో బైట్స్ అండ్ స్మైలీస్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, డిఫరెంట్ మీకు ఏ షేప్స్ ఇష్టమైతే మీకు. ఈవెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ చీజ్ నగెట్స్ ఆల్సో. సో యూ విల్ లవ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ క్వారంటైన్ టైంలో గత వారం రోజుల నుంచి వీఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ యాజ్ స్నాక్స్ అనమాట. ఇందులో మీకు కంపేర్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ protein, you will get almost like 19.2 and energy you will get 192 and also carbohydrates 27.58 and sugar 0.4 and total fat you will get only 7.73 and saturated fat 3.54 and trans fat 0.1. So that nothing to worry, it's a good protein and good calories and very less fat. And almost మన స్మైలీస్ రెడీ అయిపోయాయి. సో
We'll just keep some tissues here so that ఏదన్నా కొంచెం ఆయిల్ ఉంటే it will grab it. So finally, all smileys are ready. It's a very good taste and definitely we try చేసుకోవాలి ఇంట్లో and especially quarantine time లో ఈవినింగ్ కి మంచి స్నాక్స్ గా మీకు భలే టేస్ట్ గా ఉంటాయి and I'm going to taste for you. Nice. సో మనం స్మైలీస్ తయారు చేసాం కదా, అదే స్మైలీస్ ప్యాకెట్ లో we have French fries also. ఈ French fries కూడా just dip in the oil. జస్ట్ ఒక 2 to 3 minutes కొంచెం మంచి ఆయిల్లో మరిగిన తర్వాత జస్ట్ టేక్ ఇట్ అండ్ ఈట్ ఇట్, సింపుల్. సో ఫైనల్గా నేను కూడా డిష్ గురించి చెప్తాం అనుకున్నాను, చెప్పేసాను. ఇంకంతా మీ చేతుల్లో ఉంది. సో ఆఫ్టర్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ విల్ ట్రై చీజ్ బాల్స్. ఇది కూడా సేమ్ ఆయిల్లో వదలడం, 2 minutes తర్వాత పైకి తీసుకోవడం, నోట్లో పెట్టుకోవడం. సో రెడీ మేడ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రెడీ. ఎందుకంటే మన ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అంటే మళ్ళీ పొటాటోస్ కట్ చేసి ఇవంతా అవసరం లేదు. జస్ట్ బై ది రెడీమేడ్ ప్యాకెట్, జస్ట్ డిప్ ఇన్ టు ది ఆయిల్ అండ్ ద ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఆర్ రెడీ. Now it's time to cheese balls. Cheese balls ni kuda jagrattaga oil lo dip chesi So after 2 minutes, just take it, eat it. So guys, so this is all my today's dish and మీకు కోరిక ఎలా తీర్చుకున్నాను. Thank you.